agter aan die ander kant. Hy het verlede jaar vir die Suid-Afrikaanse Universiteite span in die Wêreldbekerreeks vir universiteite heel agter gespeel en ook vroeër die week in proewe vir Noord-Transvaal daar diens gedoen. Oor die agterlyn hoef 'n mens baie min te sê. Hulle spreek van self. Voorlangs Chris Rousseau, miskien 'n onbekende faktor, uit oorgeneem by Andri Strascott en Bertus Pool op flank ook in sy eerste wedstryd vanmiddag vir die Ligblaues. Ja, ons wag op die verskyning van die spanne binne enkele oomblikke en 'n deel van hierdie skare wat sit en kyk om te kyk hoe die spanne teen mekaar gaan vaar. Die voorspelers vanmiddag teenoor mekaar, Tiny, miskien jou indrukke? Ja, het sal baie interessant wees om Willie Hills en Keith Andrews die mekaar te sien vanmiddag in die skrams. Al twee aanspraakmakers op die hoër-louere later verjaar. Dan natuurlik Nico Wegner wat inkom vir sy eerste of tweede wedstryd vir Versfeld provinsie. En Louis Blom, soos ons verstaan, wat heel moontlik op nommer 2 gaan spring vandag, waar hy laas week teen Vrystaat op nommer 4 gespring het. En dan natuurlijk op agste man Richter en Strauss, albei manne wat sterk gaan aanspraak maak op insluiting in die Springbokspan. Ja, hy sal vanmiddag graag na sy helde wil kyk hier op Loftus Versfeld. En so lyk die agterspelers, soos gesê, JJ van der Walt, wat dan gemeet sal word vanmiddag hier teen Gavin Lawless. En saam met ons ook hier in die kommentaar ook vanmiddag Dani Gerber. Dani, miskien as 'n mens na daardie centers kyk, dalk ook Joos van der Westhuizen teen die nuweling Eben Verster. Hoe dink jy gaan hulle teenoor mekaar opweeg? Seer agterlyne en ek dink WP het baie soos die Engelsman sê flair en Noord-Transvaal het met Eva Meyering en Jannie Klaasen sterk centers, so ek dink gaan baie interessant wees. Maar ja, Thean Strauss, wat die Westelike provinsie op die veld lê, hy speel natuurlik vanmiddag in sy 117de wedstryd. 'n Ervare man en een van die ankers in hierdie Westelike provinsie span. Karel wat in 3 toetse gespeel het vir Suid-Afrika verlede jaar. Wie sal daardie 3 op Twickenham vergeet teen Engeland? En ook moontlike kandidaat vir kapteinskap van die Springbokspan vanjaar. En teenoor hom dan Adrian Richter, wat die ligblou span op die veld lê. Chris Marie, Eva Meyering, Jannie Klaasen, Dion Oosthuizen. En 80 minute is 'n belangrike rugby wat voor lê, die streeptruie teen die Bloubulle. En belangrik vir hierdie twee spanne om vanmiddag min foute te maak, hulle kansse te gebruik. Dis François Du Plessis met die hande in die sye, Joos van der Westhuizen en die man met die swart band daar om die kop, kaptein van Noord-Transvaal, Adrian Richter, voer die Ligblaues die 19de keer aan vanmiddag. Karel het ook 'n baie goeie toer gehad het verlede jaar in Engeland en Frankryk. En die skeieregter vanmiddag, meneer Stef Neetling van die Boland. Belangrike taak ook op sy skouers, skeieregters wat deesdae baie in die nuus is. En Chris Marie wat hierdie Curriebeeker wedstryd op Loftus Versfeld begin. Willie Hills onmiddellik by. Philip Skutte. Hy is ook langer as 2 meter, soos trouwens albei die slotte van die Westelike provinsie, Louis Blom en Nico Wegner. Nou ja, ons kyk. Dis Morney Visser. Die Westelike provinsie inderdaad vir Louis Blom gaan gebruik voor op nommer 2. Onthou Wegner vervang vir Neil Hugo wat op nommer 2 gespring het. Eben Verster, Vlokselier binnekant sy kwartgebied. Joost van der Westhuizen pas druk toe. Die eerste paar minute altyd belangrik vir 'n span om sy gesag af te dwing. Noord-Transvaal wat vir Versfeld provinsie dan ook sommer hier vaspen hier by die 10 meter merk. Louis Blom. Thean Strauss bly op sy voete aanvanklik. Eben Verster vind vir Vlokselier. Hy sien 'n groot gaping aan die diskant. JJ van der Walt sy eerste toets. Karel wat natuurlik eintlik die meeste van sy rugby vleuel gespeel het. Maar soos ons flissies gesê het toe daar oorgeskakel is, hy is nie heeltemal vreemd in hierdie posisie nie. Dis die middellyn daar in beeld. Dis net binne kan die halfgebied van Noord-Transvaal.
Gerard Kombrink, Joos van der Westhuizen, Chris Maree, val die voordeellyn aan F.A. Meyeren, Jannie Klaasen. Net binne kan die halfgebied van Westelike Provinsie. Van der Westhuizen, 'n belangrike losbal. Baie goed gehardloop deur Chris Rousseau. Westelike Provinsie neem af. Louis Blom so bietjie daar in die pad van Ewen Verster. WP speel 'n bietjie terug en dan moet baie vinnig tot die redding gekom word. Maar 'n goeie loopie gewees deur Chris Rousseau, die hakker van Noord-Transvaal, Tiny. Christo, ja, wat vir my beïndruk het is die feit dat Noord-Transvaal sy tweede fase by die buitesenter gedoen het. En toe hy terugslaan, toe was daar amper probleme vir Wes-Provinsie. En ek dink dit beloof om die wedstryd interessant vandag te maak. Ewen Verster, toets vir Dion Oosthuizen, maar dit kan dalk direk wees. Nee. Goeie oordeel deur Ewen Verster. En Dion Oosthuizen het die bal hanteer, so dit word Westelike Provinsie se ingooi. En die jong maatie, Morney Visser, sy slotte vind, is Louis Blom. Gooi hierdie keer agter vir Wegner. Gary Peigel. Verster. Tian Strauss. Afgeneem deur Jannie Klaasens wat baie sterk is. Adrian Rigter van der Westhuizen, JJ van der Walt. Daar's 'n groot gaping aan die oorkant. Dion Oosthuizen het baie spoed. Kan hy gou genoeg daar kom? Ongelukkig nie. Die Noord-Transvaal se voorspelers wat besonder goed doen om hierdie tweede fase baie goed onder beheer te kry en dan die agterlyn van Wes-Provinsie, Wes-Provinsie wat onder druk geplaas word deur die agterspelers van Noord-Transvaal. En as ek nou terugdink na die jare hier in 70, was dit altyd die Wes-Provinsie wat die bal in die agterlyn gesit het, maar Noord-Transvaal wat hier skitterend speel met agterspelers en voorspelers wat die bal baie goed beheer. Nico Wegner, goed geneem. Vlokselier. Christo, ons het al voorheen gepraat oor die spanne wat nie werklik wil rugby speel buitekant die binnesenter nie, maar as 'n mens kyk na die spel wat Noord-Transvaal hier op die oomblik speel, hulle speel die bal vinnig, hulle maak die bal die werk doen en onmiddellik het hulle vir Wes-Provinsie onder druk. Dat was keer voor Transvaal nie weet die bal. Skep ingegooi in die lyn staan, dit is Westelike Provinsie se bal. Ewen Verster, die jong maatie, kom hier van Hoërskool Oeverkruin in Pretoria af, Witkop skrimskakel. Tian Strauss, Verster, WP wat lyk of hulle wil hardloop, die Simon Berridge, die regtervleuel, kom ook by Chris Maree verby, by JJ van der Walt verby in die hande van Skalk Burger. Binnekant toe Jerome Paarwater kan nie raakvat nie. Ek moet sê dit was ook nie 'n baie goeie aangee nie, bietjie laag, maar goeie spel deur die Westelike Provinsie. Ek moet sê dat hierdie Simon Berridge my besonder beïndruk, ook laas week in die wedstryd teen Vrystaat het hy besonder goed gedoen. 'n Man met geweldig baie spoed, maar ook 'n man wanneer hy die bal kry nie bang om in die bal te hardloop nie. Stewige skram daar deur Westelike Provinsie. Chris Maree. Skouer, ek bly skouer hier hoor. Stryd van hoor, nie stryd van. Ek dink dis Paarwater wat nie gebind was aan die skram met sy skouer nie. Nou ja, glad nie waar dit moet wees nie. Word in die hande gekry deur Gavin Lawless. Tinus Lene uit vir Chester Williams aan sy buitekant. Goed verdedig deur F.A. Meyering en ook deur Adrian Rigter. Westelike Provinsie soek hom. En by die goed speel. Goeie beweging deur die agterlyn van die Westelike Provinsie hierdie keer. Dani, netjies gehardloop daar deur Tinus Lene. Ja, Christo, Gavin Lawless het die situasie baie goed opgesom en vir Tinus gegee en ongelukkig het die manne oor die bal geval. Netjies geskoppie deur Chris Maree. Noord-Transvaal wat gebiedsvoordeel geniet in hierdie kort rukkie wat die spel aan die gang is. Binne kan die kwartgebied van Westelike Provinsie. Nog, dat hy. Gerard Kombrink. Ja, Willie Hills baie gedoen om daardie bal vir Noord-Transvaal te wen. Maree, F.A. Meyering, Jannie Klaasens.
Hulle probeer sy krag gebruik, maar Westelike Provinsie se verdediging hou. Hulle weet hy's gevaarlik, hulle wag vir hom. Christo, ons het weer eens gesien hier die strafskop teen Westelike Provinsie dat die Suid-Afrikaanse voorspelers nog geneig is om wanneer hulle na die bal te speel oor die bal te val. En ek dink daardie aanpassing sal hulle baie vinnig moet doen om op hulle voete te bly. Ja, Flokkie Silje bring verligting vir Westelike Provinsie. Silje wat natuurlik 'n 7 springbok is, maar homself nog hier in die WP-span moet vestig. Kom daar in die Noordwes-Kaap uit, Karnaval, as ek dit nie mis het nie se wêreld. 7 minute verstreek in hierdie eerste helfte. En nog geen telling nie. Byna op die 10 tree-stippellyn van Westelike Provinsie. Chris Rousseau het een goeie loopie gehad. Bertus Spool. Lynstaande bly ook 'n probleem. Baie min deesdae lynstaande wat werklik skoon is, slot om met al twee hande vat en hy vinnig uitkom agtertoe. Verster. Ja, JJ van der Walt, dit kan vir hom dalk duur te staan kom as hy daardie bal eers laat spring. Joos van der Westhuizen kry dit tog. Ingewag deur Gavin Lawless, maar direk uit. As nou kyk na hierdie wedstryd, is dit Westelike Provinsie wat eintlik die bal redelik naby aan sy voorspelers hou deur van die steelkant gebruik te maak en Noord-Transvaal wat dan die bal uitspeel hier na Jannie Klaasen op buitesenter en dan die tweede fase daar af te dwing. Dit sal interessant wees om te kyk hoe die vaste manne oor die veld beweeg en of Noord-Transvaal se taktiek gaan slaag. Kom Flok Silje met hom, Theon Straas, hier is manne aan die buitekant, Tinus Linee. Ongelukkige fout aan sy kant, Jannie Klaasen skop vorentoe. Dani, dit was so byna Tinus Linee wat 'n gulde geleentheid daar gehad het. Ja, Christo, ek dink hy was net te haastig om die bal uit te gee. Ek dink hy moes net 'n bietjie langer gehou het en vir die ondersteuning gesoek het. Sak. 'n Jong senter hierdie. Theon Straas, weer verster, Straas wat baie prominent is. Bietjie onnodige foute deur die Westelike Provinsie. Ja. Binnekant die kwartgebied van Noord-Transvaal hierdie skrum, dit was omtrent die naaste wat die WP al was aan die doelgebied van Noord-Transvaal. Agtertoe na Chris Maree. Westelike Provinsie sal moet dop lê die feit dat sy losvoorspelers redelik los begin raak hier wanneer dit Noord-Transvaal se bal is en Tian ook wegbeweeg dat jy 5 teen 7 het in die skrams en dit tap energie. Dis Nico Wegner agter hom Skalk Burger. Einste Skalk Burger op nommer 7 wat hom vat. Verster Silje Linee. Misverstand effens tussen hom en Christian Stewart. Vorentoe verloor Transvaal met Transvaalbal. Okay. Maar albei spanne minstens Tiny bereid om te hardloop met die bal. Dis nie 'n geval van loskakels wat net hoogskop en storm nie, daar word minstens agtertoe aangegee. Centers word ingebring in die spel. Maree. Nou is hier wel een van daai skoppe. Theon Straas in die middel van die veld. Hy maak baie seker goeie dekkingswerk deur hierdie Springbok flank. 8ste man van die Westelike Provinsie, 10 tree stippellyn van Westelike Provinsie. En onkansspel deur die WP in die middel van die veld voor die pale. Christus weer eens, ek dink Louis Blom hierdie keer wat oor die bal geval het. En die strafskop dan teen Westelike Provinsie. Ek moet sê dat die strafskop wat nou waargeneem gaan word, maar albei hierdie pakke klim goed en ek dink Westelike Provinsie miskien 'n bietjie oorhaastig om met ons kyk hier na nommer 5 veral as hy grond toe gaan, wanneer die bal grond toe gaan, val een van hulle en Louis nommer 5 wat oorval na Noord-Transvaal se kant toe en onmiddellik die strafskop. Chris Maree
'n jaar in 10 wedstryde, 125 punte aangeteken vir Noord-Transvaal. Hierdie een is reguit, hy behoort nie 'n fout te maak nie en hy doen dit ook inderdaad nie. En die eerste punte van die wedstryd is op die tellbord. Oudpik, 12 minute verstreke in hierdie wedstryd en Noord-Transvaal voor met 3 punte teenoor 0. Kom die afskop van Flokkie Silje, Philip Skutte. Goed gehelp deur Chris Rousseau, Chris Marie onder groot druk. Chester Williams wag in op sy 10-tree lyn. Hy het vir Lollis aan sy binnekant, vir Verster aan sy buitekant, vat die Noord-Transvaalse voorspelers aan. Uitgehaal, Silje, Christian Stewart, Lollis in die agterlyn, Lenie verby Simon Berridge. Jacques Olivier is daar, baie mooi ondersteun aan die oorkant deur Tinus Lenie. En Dani, mooi om te sien dat hy nie nadat hy van die bal ontslaag geraak het, Tinus Lenie gaan stil staan nie, maar bly saam met die draer van die bal, né? Ja, Christo, dis belangrik is mense die bal uitgee met die ondersteun, want dis waar die dinge gaan gebeur. Kom nader. Kom nader voor Noord-Transvaal. Kom nader. So halfpad tussen Noord-Transvaal, kwartlyn in die middellyn. Marius Ferns, maar is weer skeef. Probleem op die oomblik wat Rousseau het met sy ingooie. Ja, geleentheid vir die Westelike provinsie om van hierdie platform af aan te val. Wat gaan hulle maak? Strauss. Lollis is daar agter betrokke. Bly op hulle voete, baie goeie ondersteuning. Paarwater, Andrews is by. Beweeg oor die kwartlyn van Noord-Transvaal. Noord-Transvaal se voorspelers ingetrek, kom hy langs die agterlyn af. Flokselje gaan nie daar deurkom nie. En meneer Neetling wat voordeel toegelaat het. Ja, hier is 'n WP-man wat bly lê. Lyk so Stean Strauss. Christo, ek dink weer eens 'n strafskop vir oor die bal val. Ek dink die manne sal moet as 'n mens kyk na die hoeveelheid strafskoppe wat afgestaan word as gevolg van voorspelers wat oor die bal val en dan net bly lê daar, dan is die helfte van die punte omtrent deesdae. Sien hier die beweging Lawless en dan by hierdie volgende Nou ja, so staan daar in Durban is dit 7-3 in die guns van Natal. En hier op Loftus Versfeld 3-0 in die guns van Noord-Transvaal. Hier kom 'n skop paal toe van Flokselje is nie daar nie. Chris Marie dit gaan nie kanse wag nie. Tussen 'n Stean Strauss op. 25 minute wat oorbly in hierdie helfte. Noord-Transvaal steeds beklou na die voorsprong van hulle. Maar die WP wat nie kan mild slaan uit daar die afskop nie van 'n Westhuizen. En Chris Marie op die ou en dan met die buitelynskop. Wesprovinsie wat nou reeds 2 keer met afskoppe na hom toe nie die bal werklik onder beheer kan kry nie. Maar Christo, jy het vroeër gepraat vir albei spanne wat bereid is om in hierdie bal te speel. Ek dink is een van die weinige wedstryde wat ons vir jare gesien het waar albei spanne werklik bereid is om 'n bietjie die bal die werk te laat doen. Maar daar was heel wat hoogskoppery in van die ander wedstryde sover. Bertus Spool het goed gedryf. Noord-Transvaal, Chris Marie. Ja, die verdediging is op hom. Lollis het baie ver om te hardloop. En 'n baie goed geplaasde skopie deur Chris Marie. Weliswaar met die hulp van die rol van die bal wat in die regte rigting gerol het. Kon net sowel binnekant toe gekom het, maar hy het hom goed gelees. En dit is miskien hoekom die wedstryd vir ons twee eintlik so aanvaarbaar is, Christus. Die feit dat die man net nie een patroon nie, as die druk daar is, dan word die beweging opgesom en die nodige ding word gedoen. Borney Visser, hakker van Westelike provinsie. Hier Skalk Burger hier agter. Noord-Transvaal wat 'n bietjie met hulle loop, maar goed herstel deur Westelike provinsie. Keith Andrews wat daar prominent was. Agtertoe Silje moet hastig maak as Rousseau vinnig deurkom. Goeie skop van hom en ek moet sê Rousseau
Die haker hier van Noord-Transvaal speel tot dusver goed. Die was een goeie loopie van hom vroeg in die eerste helfte en ook so pas weer het hy daar baie vinnig deurgekom om druk op Vlokselje te sit. So hy kan tevrede voel ook met sy spel tot dusver. Ek dink die hakers leer ook van mekaar as mens kyk hoe Uli Schmid laasweek gespeel het en gevolglik jou haker gaan nou 'n bietjie meer op die steelkant begin losspeel. Een van die fasette van die spel waar hy so tot dusver so 'n bietjie gesukkel het, sy ingooie. Kom ons kyk wat doen hy hierdie keer. Meneer Neteling hierdie keer tevrede. Terug. Marie, Jannie Klaasens. Goeie verdediging daar deur Christian Stewart. Noord-Transvaal soek hom. Dion Oosthuizen, Chris Marie. Nou ja, Noord-Transvaal wat daar nie daarom daai bal miskien so 'n bietjie beter moes benut het. Ja, Christo, ek dink hulle was gladste vlak daar dat Jannie Klaas die bal stilstaan gekry en van daai posisie af te probeer iets doen is onmoontlik. 10 tree stappellyn van Westelike Provinsie. Ja, Silje wat weer eens vir JJ van der Walt so 'n bietjie jaag. Kry dit binnekant sy kwartgebied. Heel wat tyd. En hy natuurlik soos Andre Joubert het 'n saaklike linkervoet, maar dit is 'n effektiewe linkervoet hierdie. Want hy jaag WP ver terug. Dis 'n interessante wedstryd tot dusver. Twee agterlyne wat mekaar goed vasvat. Twee agterlyne wat al by een of twee keer die bal wat loop het, lus gelyk het vir hardloop. Nog bietjie foute in hierdie stadium wat hulle nie kan bekostig albei nie. Transvaal wat miskien net verdien om voor te loop met 3 punte teenoor 0. Dus ek moet sê, ek dink die een aspek wat op die oomblik swak is die albei hakers gooi nie baie goed in die lyn staan en nie een van hulle twee punt werklik hulle slotte nie. En ek moet sê dat Morne Visser het nou weer 'n aanpassing met Blom wat ook op 2 spring en gevolglik lyn staan spel swak. Maria, kom hulle met hom Noord-Transvaal. JJ van der Walt word ingebring. Weer eens goed verdedig deur Christian Stewart. Hulle speel so 'n bietjie agtertoe. Joost van der Westhuizen baie goed kom dek. Waardevolle speler hierdie, maar hulle het agtertoe gespeel. Een van die voorste kandidaat op die oomblik vir die Springbokspan later verjaar. Ook natuurlik 'n 7 Springbok. Man wat 'n mens altyd die gevoel kry as hy betrokke is by die spel dat iets kan gebeur. Jan Strauss verster maar uit. Die bal ook staan gekry. Peigel haal uit. Vloksel hier. Gaan die oorkantste kantlyn opsoek. Is dit direk? Nee. Goeie skop van Vloksel hier. Plaas die Westelike Provinsie op die aanval. En in hierdie stadium dan so 20 minute wat verstreke is en Noord-Transvaal voor met 3 punte teenoor 0. Hou die twee lyne oop. Berridge handles nicely. See the pace he has off the mark. This is Tian Strauss, very strong on his feet, and he finds Skalkberg on the outside, and beautifully intercepted there by F.A. Meyering. A desperate kick by him. Well, good clearance by F.A. Meyering, but a great charge by firstly Berridge and then Tian Strauss. Well, Berridge has been evident in these early thrusts and finding Skalkberger on the inside, and Skalk might just have tried to go on his own there, unselfishly looking for the pass across, but that was a great effort there by F.A. Meyering. And certainly I think the Newlands faithful back home, I know friend Jeff Huber was just saying that they've been disappointed with the fact that Western Province have not been running the ball much. Well, that's certainly changed here today. They've certainly trying to move the ball as wide as they can. Some good thrusts, and we're finding the same from Northern Transvaal. And that's a good clearance kick by Chris Maria. Again, he was tight up against the touchline and did well to find so much ground. Well, Tian Strauss will be a little disappointed that Western Province didn't score there. Skitter. Billy Hills.
Nice catch by Louis Blom. The throw-in from Visser into Louis Blom has been very good. Verster going up quickly, so is Chester Williams. See Billy Hills doing good work in support there. Van der Westhuizen, Maria trying the long one out there. The centres weren't quite in position. Jacques Willefeer's first real touch of the ball. Not a lot of room to move in. Did well to get it back. This is JJ van der Walt. Berridge, lovely catch by Lawless rather. Taken on by Strauss. A lot of attention from Philip Schutter, but Strauss managed to get it on the inside for Stair, Celia, Stewart, and now the Visser, the hooker. Look at that for a tactical kick from Morne Visser. Back for it is Gerard Kombrink. Good tackle by Chester Williams. He'll want to hold on now. He's got to let the ball go. Referee allowing the play to go on. Chester Williams just querying with the referee whether he shouldn't have let it go, but Kombrink doing well to stay on his feet. On that occasion, I think important for Chester Williams to have brought Gerard Kombrink down first time and to allow the release. But anyway, the good efforts there by Northern Transvaal in a defensive situation. We know how strong they are normally right here, and one man down. I'm not sure who that is, Hugh. It looks like it might be Kombrink. It is Gerard Kombrink. Maybe just giving his forwards time to regroup and the midfielders just to get back into good position. Well, this was the move from the far side of the field, as we were saying just now. Western Province looking to try and play the ball wide today as well. Morne Visser with a tactical kick. You'll see Kombrink coming into picture. His left hand bandaged. And watch Chester Williams on the tackle there. He seems to get hold of him, and then Kombrink stepping out of it. And just enough time for the Northern Transvaalers to regroup. Well, Kombrink may be a little lucky there not to have been penalised, because he was held in the tackle and then went to his knee and didn't release the ball. Good attacking position for Western Province. There's a lot of ground on this side. Strauss, very strong past Gerard Kombrink that time. Young Eben Verster just shouting there. Now Pagel gets in. Gary Pagel will be delighted with that. He has the weight and the strength to get over. And very good play by Western Province. They managed to keep that ball alive. Well, it's important for Western Province not to go that one step too far, and their ball retention needs to be good. On this occasion, it was. Strauss with the initial drive. Just good work there from Parvata and getting that ball released, because one of the Northern Transvaal players on the Western Province side. And then Pagel, well, he's a human tank in that situation. The tackle from Marius Ferns to no avail. From behind the poles, we'll get a good, clear picture of just how well Western Province created that second phase move, pulled the Northern Transvaal players in, and then the drive from Pagel. But good work initially there by the loose forward Parvata. Watch for that tank coming through now on the inside there. Ferns perhaps guilty of tackling high. Well, a perfect view of the conversion, and 2 extra points to Province, going into the lead for the first time in the game. 15 minutes to go in the first half. Well, it was good work initially by Tiaan Strauss in Gerard Kombrink's defence. Parvata came off the side of the scrum and blocked him slightly. Adrian Richter did good defensive work, but then see how the Western Province forwards come in behind, and then Gary Pagel just saw that there was an opening, and he has the weight to get it over. Now it's Northern Transvaal ball, also in a good attacking position. Maria, Meyron, JJ van der Walt, the first chance for Dion Westhuizen. Lovely little tap ahead. Tiaan Strauss is across in cover, controls well. Well, Dion Westhuizen hasn't had too many opportunities today, and he loves to use that little kick ahead, but Tiaan Strauss had read it well. Could be a bit of a battle royal. There is a battle royal going on for the number 8 position. If the Springbok selectors decide to pick Tiaan Strauss, always going to be Adrian Richter in that number 8 position. Crowd bay as they see a wayward Western Province foot in the way. Very knowledgeable crowd here on this side of the field.
all the season ticket holders. Sometimes you can say they can see that foot from 100 meters away. They can't find their car park in the car park afterwards. The car. Van der Westhuizen taken on there by Loftus initially. Pulled in by Chester Williams, who's working hard in defense there. Well, not much space on the close side there for Adrian Ruchter as the scrum wheeled almost through the 90 degrees. And big man Keith Andrews, the last Western Province player to get up there. Western Province, Northern Transvaal certainly looking to play the ball wide. And in fact, I think it's a long time in any match that we've not seen an attacking up and under from either side. They've chosen to kick far across the field for line-out value, and then also to run the ball as much through the back line. Well, the tendency these days, of course, is to use big centres charging down the middle, and here comes one of them. Jannie Claessens, nicely picked up by Van der Westhuizen. Is that going to go too far? Well, I think, again, his momentum, he was running forward, and, of course, the momentum of the kick does tend to be more. We've just heard that Transvaal are leading Natal by 18 points to 7. Also a vital Currie Cup game down in Durban. A beautiful winter's day up here in the Highveld. Little or no wind to speak of. Little mistake there by Western Province not securing that ball at the line out. They started off extremely well, the line out work. They were through the likes of Blom and Wegener were getting good ball. And Western Province not making the scrums that easy for Northern Transvaal. It was Gerard Kombrand who fed into Ruchter. The shove from Joost van der Westhuizen, and then Wegener going in for Province, picked up by Blom. It's good play by Western Province. Strauss in possession now. Blom is also in there with him for Cillier. Well, that's a nice little touch by Cillier. Can he get the first boot to it? He needs to just hack it on. Good cover by Ruchter. Hands above the tackle beautifully. Van der Walt couldn't get his tackle. He's passed away, unfortunately, for Northerns. Flock Cillier read the play well there. That nice little touch through into the open space at the back of the scrum. I think he thrives in this sort of rugby where the ball is being moved through the hands quickly, and we can only think back as well to those that Sevens tournament, Winfield Sevens in Stellenbosch, where he was an absolute star in terms of the little chip kicks ahead, and he's certainly a very good playmaker. Now, what can Chris Maria do? There with Murphy's Law, when we say you haven't seen an up and under, immediately one comes. Skalkberger and Tian Strauss in a bit of trouble. Now they recover. Strauss does well to get it off Berger. Verster. And that's good play by Cillier. Now this is Tinus Lini. Can he find Williams on the outside? He couldn't. And a good little kick by him. Jan Westhuizen is a bit quicker than Williams, but Williams gets the first touch. Now it's between Stewart and Van der Walt. Van der Walt in all sorts of trouble. Stewart will want to just smother him and hold him down. Didn't. And Jannie Claessens got back well. And then the hooker, we've seen good kicks by the hookers. Lawless throws it in quickly. Finds Nico Wegener. He's well tackled by Skitter. Now it's taken on by Parvata. Lawless again. This is Chester Williams. Gets through one tackle. Does he have the pace to get through the next? And now the big men take it on. It's Wegener in possession. Verster waits for it. He's held up and then taken on by Keith Andrews. The referee's hand is up for a penalty. Waiting for advantage. Now it goes. Well, there's Joost van der Westhuizen just questioning that decision there by the referee, but very clearly Eben Verster was held up before the ball was passed on to him. Not enough protection around there, but a good session of play for Western Province, and some good thinking by the players. You know, very often in this type of situation, you find that players will take the ball and they'll kick it up in the air as opposed to retaining possession. Well, it was a quick throw-in by Gavin Lawless that started this movement, and then you see the Northern Transvaalers in the way there, preventing the ball from coming out.
Without harping too much on that, Hugh, I think it's just very important that our players concentrate on that ball retention situation. And there, Chester Williams, that it was a prime example of, you know, not kicking the ball up in the air, but looking for the inside gap and then staying on his feet, linking up with his forwards and then driving forward. So he's been successful with the conversion, unsuccessful with a penalty. And that's pretty good. So only Western Province will, with 8 minutes to go in the half, Western Province will be very pleased with the way things have gone. We've seen them move the ball down the line extremely well. Now it's Lawless. Maria's got JJ van der Walt moving up on the inside. He doesn't get past Lawless. Tries to get it past Ned. Well, that's quite interesting to see the referee asking Adrian Rifter whether he wants a scrum or a free kick or a penalty where Maria caught the ball. The Western Province players offside. Well, the Western Province players must have moved towards Maria a little bit earlier, despite the fact Lawless was the kicker and he was the man that made the tackle. Now a chance for Northerns to get their backs going. Van der Walt came into the line, but there were too many hoop jerseys around him. Did well to recover that one back to F.A. Meyeren, who's done good work today. See how Tian Struis dives in there, but Van der Westhuizen gets Maria. Now they've got room on the outside. Rousseau up in the back line again. This is Jacques Olivier. He's got his fellow wing with him. He stays on his feet. Westhuizen can't get away from the cover. And eventually Jacques Olivier all the way from the left wing side. Did the initial dart, couldn't find Westhuizen on the outside, and did very well indeed to finally find him and then recover the ball again. Good work by Dion Westhuizen also to move the ball backwards. Early on in the match, we saw Dion Westhuizen coming across the field to help Jacques Olivier. Well, on this occasion, the reverse. F.A. Meyering did well. He had to set up, come back in and just make sure that possession was retained and that most of the forwards were pulled in, because there was plenty of space on the outside for Northern Transvaal. They chose the right option in to come close to us at the camera here. And then some good slick passing, and coming in the picture now, you'll see Dion Westhuizen. Well, Chester Williams was faced with a tricky situation there. Who did he tackle? Did he stay out? Because if Westhuizen had space on the outside, he would surely have scored, and not that man there. Well, it was also a terrific object lesson in running off the ball. Westhuizen off Olivier, ran himself into the open space just at the right moment. Important conversion by Chris Maria. Is it game? No, it just curls away. Well, that's a good reply by Northern Transvaal, having conceded the try to Western Province. From behind the poles, you'll get a clearer picture of the space. Look at that spin. Now watch Chester Williams. He stays with his man, knowing that there was covered defence across. Well, Jacques Olivier, he's a very elusive player, was not properly brought down and found enough time to get and pick it up. Western Province back on the attack from the kickoff. So good to see Wings looking for work on the far side as well. And we heard as well of Simon Berridge last week at Newlands, who did such a good job in moving across the field and getting themselves involved with the game. Well, Olivier and Westhuizen between them have played over 160 games for Northern Transvaal. Northerns did well to get that one. F.A. Meyering, who's done some good defensive kicking. Interesting to see those outside four for Northern Transvaal, with Olivier playing his 45th, Meyering his 44th. Jannie Claessen's a big moment for him, his 50th game today. And then, of course, Dion Westhuizen, the veteran of all of them, in his 117th game. Good tap back by Rifter. Interference by the Northern Transvaalers. The interference on that occasion on Nico Wagner, who's been one of the live wires in terms of two-handed jumping in the Western Province side. And this, one of the major reasons why, in fact, he was brought into the Western Province side. One feels sure that he's
He's a good, solid catcher of the ball with two hands. He hasn't had that many opportunities today. You'll see him in the middle of the line out, and watch just how he gets impeded as he goes up for the ball. The little push across there from Philip Skitter. The longest kick for Floxeliers today, gaining in confidence. Well, he's struck all his kicks extremely well, but just trying to use too much force, and then again old Murphy shows his ugly head again. Well, Murphy often happens with us, doesn't it, you? Just when we say that he's kicking well and then there's a bad one, but he's had overall a constructive game for Western Province today. It's a lovely kick in by Chris Maria. Verster under all sorts of pressure. He's a little man against the giants. It was Joos van der Westhuizen. Ruchter takes up the scrum half position, then just pops it up to Bertus Poel. Van der Westhuizen getting again. And look at that space Van der Westhuizen found. Well, again, Simon Berridge was pulled up into the defensive position, but they need to just discuss this at half-time. I think Western Province, if anything, there's been a lot of ground out there for the Northern Transvaalers to make use of. Well, I think from that 22 dropout, there was poor defensive work there by Western Province, with the ball actually relying on Evan Verster to take the catch, and not enough players closer to the touchline. Well, the Northern Transvaalers getting in front of the ball. Just 2 minutes to go in the half, 10 points to 8. Western Province leading. Just shows how vital that one conversion by Floxelier was. Those of you who may be interested, Northern Transvaal beat Western Province 2-1 in the tug of war they had earlier. And then Northern Transvaal winning an exciting B-side game in the last seconds of the game. See the Western Province scrum pretty solid. Nice little pop up there by Strauss, but Richter was across for it. Adrian Richter just looking up to the heavens there. That ball could have bounced more kindly for him. Nico Wegner. Nicely taken by Gerard Kombrink. Help from Philip Skitter. This is good for Northern Transvaal. Now they can get it moving. This is Rousseau. He's very quick. Strong man on his feet as well. Taken on by Billy Hills. This is terrific for Northerns. They need to loosen this up. Western Province have done well. Skalkburger is in there. Well, the crowd don't like it, but technically the referee is quite right. Northerns were carrying and they couldn't release it quickly enough. Now Lawless is up to take. Cilliers this side of the scrum. Lawless gets. And that's very good by Gavin Lawless. Young man who went to King Edwards and then came and played rugby for Northern Transvaal under 20, and then deciding to go down to Cape Town and playing extremely well this season. Anyway, it's an exciting game. 10 points to 8, still anybody's game, and we'll be with you for the second half. Nou ja, eers terug hier by ons op Loftus Versfeld, waar dit dan rustyd is. En die Westelike provinsie wat daar die 2 punte voorsprong het, 10 punte teenoor 8. En ons kyk na een van die drieë. Jan Strauss, kerel wat baie hard werk vanmiddag. Die werkverrigting van hierdie WP kaptein is ongelooflik. En dan Gary Peigel, oud OP man, kom daardeur en jy stuit eenvoudig nie vir Gary Peigel so na aan die doellyn nie. Noord-Transvaal sin van agter die pale. Langs die agterlyn af, Jacques Olivier van die linkervleuel af, het kom werk soek hier aan die diskant. Hou die bal beskikbaar. En dan as hy vasgevat word, Dion Oosthuizen, Chester Williams en Tinus Linné se verdediging wat hou, maar ook Dion Oosthuizen
wat die bal beskikbaar stel en Jacques Olivier wat bly werk soek rondaf. Ja, dit is Olivier, maar eintlik is dit die beskikbaarmaking van daardie bal en Olivier wat weer eens soek vir werk en oor vir die 3. En dit is wat spelers soos daai Springbok gehaal te maak. So lyk die balbesitposisie dan. Sien in die lyn staande Westelike provinsie 'n rapsie voor. Noord-Transvaal wat goed doen in die gebroke spel. En in die skramsake ook redelik gelyk op. Ja, ek dink dit is ook omtrent soos die telling weerspieël. Westelike provinsie wat daar ietsie beter miskien is in die telling, maar die tweede fase spel heel wat beter met meer vuur wat Westelike provinsie miskien in die loskrams ingaan. Noord-Transvaal se 2 slotte wat in die laaste 5 minute van die eerste helfte so 'n bietjie begin los staan het en miskien sal daar moet werk in die tweede helfte. Nou ja, Vloksel hier wat die tweede helfte begin. 40 minute wat oorbly. Philip Skutte is onder hom. En die Westelike provinsie dan rustyd 10-8 voor. 'n 3 aan elke kant. Nou ja, so 'n bietjie amper ringerousie wat daar gespeel word. Nou vas, skierbal hoor. Westelike provinsie se Gary Peigel wat die bal hou vas. Vir hoe dat hy beskikbaar gestel word volgens die oordeel van meneer Netling. En feitelik op die 10-treelyn van Noord-Transvaal hierdie strafskop. Chris Marie wat gaan kyk of hy hulle kan terugjaag. Dani, as jy so met saamvat hierdie eerste helfte, hoe sien jy dit en wat dink jy kan ons in hierdie tweede helfte verwag? Christo, ek dink die agterlyne speel 'n bietjie te vlak en hulle kom nie oor die voorlyn nie, want ek dink die loskakel staan te ver van sy skram af. Maar ek dink die WP moet die bal meer na die punte te bring, die 2 hastige vleuels. Ja, nog 'n lyn staan wat dan in 'n soort losgemaal ontaard. Vloksel hier. JJ van der Walt, Christian Stewart kom vinnig deur. Van der Walt maak baie seker. Die ondersteuning is daar. Net binne kan die halfgebied van Noord-Transvaal. Daar word wild ingeklim. Verster het dit meneer Netling sê nee, hy is onkant. Maar Christo, die Westelike provinsie se vlokkie sal hier wanneer hy die bal hoog sit, wil dit vir my voorkom asof daar nie vreeslik baie spoed hier onder die binne agterspelers van Westelike provinsie is nie, want daardie druk word nie werklik toegepas op Noord-Transvaal wanneer dit hulle het weer eens vir JJ van der Walt 2-3 meter gegee om te beweeg en dan is hulle uit die druk uit. Ja, so lyk die sake op die grond. As die Noord-Transvaal wat hom probeer uitkry daar, maar WP wat hom speel daar met die hand op die grond en ook nog jong Eben Verster wat onkant gaan. Mens kry ook die indruk Dani dat Noord-Transvaal hulle vleuels meer betrokke het by die spel, nee, want Westelike provinsie se Berridge byvoorbeeld het nog baie min van die bal gesien. Ja, Dion en Jacques op die oomblik soek werk en soos ek gesê het, ek dink hulle staan net 'n bietjie te vlak en dis hoekom die bal nie van agter in beweging by hulle kan uitkom nie. So ek dink hulle moet meer gaan werk soek en dis wat hulle goed doen op die oomblik. Chris Marie, dit is 2 tree binnekant sy eie halfgebied. Onthou Noord-Transvaal is 2 punte agter. As Marie die kol kan tref, kan Noord-Transvaal voorkom. Die rigting is goed, die lengte net nie daar nie. Gavin Lawless, seun van oud Springbok Mike Lawless. Vir WP, of tenminste van Noord-Transvaal onder 20 gespeel. Dees daar onder in die Kaap. Chris, ja, Dani het nou gepraat van Noord-Transvaal se 2 vleuels wat werk soek, maar ek dink omdat Noord-Transvaal ook 'n bietjie breër speel, kan sy vleuels werklik 'n bietjie meer werk soek. 'n individuele poging van Joos van der Westhuizen en hy rond dit skitterend af. Nou ja, ons het vroeër vir u gesê, as Joos van der Westhuizen betrokke is by die spel, dan kan 'n mens altyd half verwag dat daar iets gaan gebeur. Hy's 'n opwindende speler. 'n Solo poging van hom wat op hierdie 3 baie vroeg in die tweede helfte uitloop. Dis die kortlyn staan deur Noord-Transvaal. Beskikbaar gestel, hy's onder druk, kom hier teen die kantlyn af, word afgesny. Hier's 'n groot gaping. Hy's onder hom en op 'n skouspelagtige manier druk hy Noord-Transvaal se tweede 3. Jy weet, Boy Lou het altyd gesê as 'n skrimskakel of 'n loskakel breek, moet dit 'n 3 wees. En Joos van der Westhuizen wat sy spel besonder goed afwissel vanmiddag,
hou die Wes-provinsie aan die gang heeltyd rond. Daar is skitterende beweging af met 'n 3. Speel in sy 31ste wedstryd vanmiddag en dit is sy 19de 3 vir Noord-Transvaal, 'n man wat dus baie betrokke is by die spel. Chris Maree, maar hierdie ene hak hy. Van hierdie kol tref nie, maar Noord-Transvaal wat baie vroeg terugslaan in hierdie tweede helfte, net 4 minute wat verstreke is en dit is 13-10. Kom ons kyk weer van agter die palle af na hierdie kortlyn staan en Joos van der Westhuizen wat die bal daar kry, baie slim. Kyk, oomblik toe Verster hom onder druk sit, daar die skoppie vorentoe onder die bal weer in en 'n skitterende 3 vir van der Westhuizen. Regte spoel wat die bal daar agtertoe gestuur het en Joos van der Westhuizen met die linkervoet. Baie spoed, kom onder daardie bal in en Tiaan Strauss is te laat om te keer. Terug by die spel, halfpad tussen Noord-Transvaal, kwartlyn in die middellyn van 'n Westhuizen, 'n lang aangee agtertoe om vir Chris Maree binne die kwartgebied in staat te stel om iets te probeer doen. Diskant toe, Jacques Olivier. Groot gaping aan die diskant, Berits met terugval, Olivier jaag. Versfeld gewen deur Jacques Olivier. En Noord-Transvaal met daardie 3 van die Westhuizen het die spel geweldig vinnig gemaak. Die bal was uit oor die kantlyn vinnig in en ek dink dit is die tendens wat Noord-Transvaal probeer doen is om die spel vinniger te maak en Wes-provinsie meer in 'n patroon dwing om uit daai patroon uit te gaan. Tiaan Strauss, Christian Stewart, weer die voordeellyn sny. Christian Stewart word gestraf. En dit kan weer fataal wees want dit is redelik lank, baie na in die middellyn, maar dit is net links van die linker regoppaal. So geleentheid vir Chris Maree om 3 punte aan te teken. Christo, ja, ek dink Stewart wat afgaan grond toe, dan die bal eintlik sy hand op die bal hou en nie vir Noord-Transvaal die geleentheid gee om verder met die bal te speel nie. Chris Maree het tot dusver geslaag met 'n strafdoel. Die ander 10 punte van Noord-Transvaal 2-3. Jacques Olivier en Joos van der Westhuizen. Maree. Die een is goed getref en hy lyk baie tevrede. Die plaas omhoog, nog 3 punte by. Maree wat tevrede terugdraf en Noord-Transvaal se voorsprong wat bietjie meer rek. Voor nou met 16 punte teenoor 10. Daar's net 7 minute verstreke in hierdie tweede helfte. Vlokselier. Marius Vins kry vingerpunte by. Transvaal wat wel daai bal agtertoe kry, Joos van der Westhuizen, Chester Williams, Gavin Lawless. Simon Berits wag hier, Janie Klaasen is by, Berits is eerste daar. Adrian Richter is vinnig by. Kan hom net nie vinnig genoeg wegkry agtertoe nie. Noord-Transvaal steeds in besit, Willie Hills. Onder Westhuizen, Chris Maree. Hy sien daar 'n groot gaping aan die oorkant, baie spasie. Skalk Burger val terug. Kry dit. Gavin Lawless. Ja, netjies gespel deur Noord-Transvaal, maar WP wat goed herstel. Ek dink Noord-Transvaal hierdie 7 minute na die rustyd heeltemal beheer oor die spel. Hulle dwing vir Wes-provinsie en hou hulle onder druk en dwing hulle om foute te maak, waar Wes-provinsie nie met dieselfde vuur ingaan om Noord-Transvaal onder druk te hou wanneer hulle die bal wen nie. Dis Gerard Kombrink agter hom, Berthe Spoel. Skalk Burger, paar balle al vir WP gewen hier op nommer 7, Verster, Silje. JJ van der Walt wag tot hy binnekant die kwartgebied kom. En daai skop links, so hy het nie baie groot hoek nie. Lawless het dit vinnig in na Verster op die 10-tree lyn van WP, Tiaan Strauss. Ja, hy gaan oor die voordeellyn kom. Noord-Transvaal se verdediging word getoets op hulle 10-tree lyn. Tinus Lenie, miskien 'n bietjie hard. Jacques Olivier
Nog steeds binnekant die kwartgebied en is 'n vleuel hierdie wat besluit hy gaan hardloop. Kom by Morney Visser verby, binnekant toe in die hande van Willie Hills. Adrian Rigter, daar's baie spelers aan die buitekant. Dit lyk gevaarlik vir Noord-Transvaal. Na Dion Oosthuizen en Dion Oosthuizen gaan nie gestuit word nie. Hy gaan hom agter die palle druk. Skitterende rugby deur Noord-Transvaal. En Dion Oosthuizen druk sy 73ste 3 vir die Ligblaues. Dit moet seker een van die mooiste drieë wees wat vir jare al gedruk is op Suid-Afrikaanse bodem. Jacques Olivier, Wegner wat hier wegbars met die bal. Dan die skoppie deur Lenie wat eintlik besit afgee. Dan is dit Jacques Olivier en hou hom dop vir Willie Hills hier aan die binnekant nommer 1 wat hierdie terug aangee gaan kry. Dan na sy kaptein Rigter toe wat die verdediging weer na buite toe en dan in die hande van Dion Oosthuizen en open toe palle toe. Nou, dit was 'n kombinasie van goeie tydsbereik, rekening, goeie aangeewerk, goeie rigting verandering. Tinus Lenie, Jacques Olivier, en miskien gesorg vir die onverwagte. WP wat dalk gemeen het dat hy sou skop, dalk 'n bietjie gaan staan het, gewag het dat hy moet skop, toe doen hy dit nie. Willie Hills baie spoed en Rigter wat van rigting verander. Skalkburger is daar om hom te keer, maar Dion Oosthuizen het baie spoed en met niemand om te keer nie, kom druk hy agter die pale. Groot voorsprong nou van Noord-Transvaal met 10 minute verstreke, 23 punte teenoor 10. Chris, as ek nou na hierdie wedstryd op Wes-provinsie wat gereeld om die steelkant gespeel het, toe dit nie beginne werk nie, het dit hulle vir my beginne voorkom asof hulle nog 'n plan het. Die Noord-Transvaal daarteenoor het die bal buitgespeel na Klaasens toe en toe hy gestop word, het hulle ander planne beginne beraam. Van 'n Westhuizen het om die skrum beginne speel, steelkant beginne speel en uitgebroke spel uit is hierdie agterspelers van Noord-Transvaal op die oomblik skitterend, veral met Jacques Olivier wat werk soek oor die hele veld. Dani as 'n oud, as 'n huidige springbok en 'n agterspeler wat dikwels betrokke is by daai tipe bewegings. Dit was werklik pragtige ondersteunende spel daar. Die vol spoed ook, nee, heeltyd. Chris, dit was 'n baie goeie spel. Jacques het die spel goed opgesom. Hy het sy ondersteuning gekry van die voorspelers en Dion aan sy buitekant en daar was geen kere. Dit was 'n skitterende drie. Baie goeie werk deur Jacques Olivier. Feitelik op die middellyn, Noord-Transvaal se ingooi. Ons maak onsself nie man, kom. Hou vir ons op die sal. Hou op die stoet hoor. Lag op pad. Adrian Rigter word gestuit deur Jerome Paarwater, nou net binne die halfgebied van Weselike provinsie, maar hy word vinnig beskikbaar gestel. Goeie verdediging deur WP. Dryf as dit ware van Noord-Transvaal terug van binnekant WP se halfgebied tot nou binne in die Noord-Transvaal se halfgebied. Staan nie daar op die grond. Oor die grond, anders maak die bal dood, jy kan hoor. Ja, Peigel wat 'n bietjie ongelukkig is, maar meneer Netling se uitspraak is verdoemend. Die bal op die grond gespeel. Marie wat nie hierdie keer die pale gaan opsoek nie. Maar Noord-Transvaal voor 23-10. En dis 'n stewige voorsprong. Hulle moet natuurlik nou daarteen waak om nie te probeer veilig speel nie en dink die voorsprong is goed genoeg nie. Ja, ek dink Wes-provinsie as hulle hierdie wedstryd wil wen sal baie diep moet gaan delf hier in hulle reservekrag. Maar ek moet sê Chris toe hierdie man speel sy hart uit vandag. Hy duik op in agtlyn bewegings en hy duik op hier in die steelkant in die vaste los blinke uit. Ek behalwe miskien vir sy ingooie wat nie heeltemal na wese is nie, speel hy 'n pypwedstryd. Ja, 'n mens moet ook dan daarmee saam sê dat dit ook 'n verdere feit onderstreep en dit is dat in hedendaagse rugby dit dikwels gesê word dat ook jou vaste voorspelers goeie baldraers moet wees, dat jou stutte, jou hakkers soos in hierdie geval Rousseau, goeie baldraers moet wees. Willie Hills was betrokke ook net nou by daardie pragtige 3 van Dion Oosthuizen en dit wys jou maar net dis baldraers hierdie manne wat nie net sak in 'n skram en dan draf na die volgende skram toe nie, betrokke by die bewegings, baie spoed wat Willie Hills ook daar geopenbaar het, verster. Dis Gammon Lawless, nie baie tyd nie.
Maar die mooie feit van die beweging waarin Willie Hills deelgeneem het, was die feit dat hy oor die breedte van die veld gespeel het. Nie net noodwendig oor die lengte nie. En ek dink dit is waar baie van die vaste manne miskien uitsak, is omdat hulle nie werklik verby die binnesenter kan speel nie. Fans, nou ja, hy maak die wêreld baie moeilik vir van 'n Westhuizen wat eintlik geen ander keuse het nie. Dani, wat sou jy sê moet WP nou doen om terug te kom in die wedstryd? Ek dink hulle moet nou net meer terugkom soos in die eerste helfte, die basiese dinge reg doen en hulle moet nie nou paniekerig raak want ek dink Noordras het uitstekende begin gehad in die tweede helfte en hulle is nou sterk in die lug. Goeie maalwerk daar deur Westelike provinsie. Ek kan nie van die kant af aansluit nie, liewer jy van agteraf aansluit. Nou ja, in die proses dan Noord-Transvaal wat moet omgaan. Volgens die nuwe reël, jy moet agter die bal ingaan. Alles in die omkant ding hoor. En geleentheid vir Westelike provinsie, Foxelier. Ek kry so die gevoel dat Teenstrauss in die eerste helfte sy hart werklik uitgespeel het, dat hierdie Westelprovinsie se pak voorspelers om hom gespeel en saam met hom gespeel. Hier in die eerste 10 minute van die tweede helfte is hy nie heeltemal so prominent nie en Westelprovinsie se ander manne lyk my sak ook nou saam met hom 'n bietjie terug. Noord-Transvaal begin die binnekant hulle eie kwartgebied tussen die voorspelers. Chris Marie. Ja, dis 'n span wat met vertroue dit kan doen. As daar baie selfvertroue is, soos Dani net nou gesê het, dan begin hulle sommer hier binne hulle eie kwartgebied met hierdie soort spel. Slotte en flanke en almal wat betrokke is. Ja, ek sê okay. Jerome Paarwater. Jan Strauss het gaan praat. Dis op Wegner. Verster baie lang aangee Foxelier. Ek dink Noord-Transvaal wat die spel ook heel wat vinniger maak op die oomblik. Dani het vroeër gepraat van die agterspelers van hulle wat staan of liewer teen 'n halfpas beweeg het. Op die oomblik dink ek beweeg hulle teen 'n baie vinniger pas as Westelprovinsie en gevolglik wanneer Westelprovinsie die bal kry, is hulle onder druk omdat Noord-Transvaal se spelers vinnig deurspeel. Dan die los wat nog steeds belangrik is dit Noord-Transvaal se balle wat baie vinniger beskikbaar gestel word. Westelike provinsie wat hom nie so vinnig en so skoon wegkry nie. Gerard Kombrink op nommer 7. Bly. Man met van Natal. Die swem het ook van 'n Westhuizen, Chris Marie. Dis 'n hoë vir Gavin Lawless. Na kom 3 Noord-Transvaalers baie vinnig deur. Dis 'n groot toets vir hierdie WP heel agter en hy doen baie goed. Word ook deur Skalk Burger daar 'n kloppie op die skouer gegee. Dit was 'n hoë bal Lawless. Oog baie goed op daardie bal gehou. Soos 3 honger leeu's het daai Noord-Transvaalers op hom toegesak. Ja, dis nie ver nie, maar dis veilig. (23-10) Noord-Transvaal se voorsprong. En daar's 18 minute verstreke in hierdie tweede helfte. Nog. Maak op WP, maak op. Chris Rousseau, Kombrink van 'n Westhuizen. Willie Hills. As hy nie oppas nie, word hy vir die Springbok agterlyn gekies. Joos van der Westhuizen. Pop aangee. Baie goed ondersteun deur F.A. Meyring. Jannie Klaasens is daar. JJ van der Walt in die agterlyn. Daar te lopies. Jacques Olivier. Weer Jannie Klaasens. Westelike provinsie se verdediging word getoets. Noord-Transvaal lyk indrukwekkend. Adrian Rigter. WP het kans gekry om 'n bietjie te herstel, te herorganiseer, maar goeie spel weer deur Noord-Transvaal. Noord-Transvaal se ondersteuning feit in die opsig dat hulle nie sommer doelloos kop neersit en net in hardloop wanneer daar 'n vaste loskram ontwikkel nie en die man wat langs die baldraer hardloop hom in werklikheid in posisie om daardie bal verder te gaan. Van 'n Westhuizen hier aan die buitekant toe en daardie bal word nooit eintlik werklik weggegooi van 'n Wald wat seer gekry het na daardie laagpad. Dan Jacques Olivier wat die bal weer na binne toe vat. Sy agste man Rigter wat hier vorentoe dryf. Hy speel die bal.
En JJ van der Walt wat dan beseer was, maar hy voel beter. Hy is reg. WP bietjie op die agtervoet. Vlokselier. Ja, hy was onder baie groot druk. Ek dink wanneer dit by die kragspel kom, soos die vaste skrams en die vaste loskrams, die Westerse provinsie goed daaraan toe. Maar op die oomblik is daar bietjie meer finesse hier onder Noord-Transvaal as in die WP-span. Louis Blom met daardie bal vir Westelike provinsie van Noord-Transvaal afneem. Vlokselier. Kom hy met 'n effense van 'n verrassingsbeweging. Maar dis miskien die nadeel as 'n man net regtervoet gebruik. Maar die verskil werklikheid tussen Wes-provinsie en Noord-Transvaal, waar jy omtrent 4 man aan sy buitekant gehad het teenoor 2 van Noord-Transvaal, het hy eers die kantlyn liewer opgesoek, waar Noord-Transvaal in hierdie stadium al begin dink aan aanval hier buite hulle eie doellyn. Chris Rousseau. Daar te speel, maar is skeef. En die Westelike provinsie wat die ingooi dan gaan kry by die skram. Durban Natal 17, Transvaal 16. En het Loftus Versfeld in Pretoria, Noord-Transvaal 23, die Westelike provinsie 10. Die WP op die verdediging, Gavin Lawless, sukkel om weg te kom hier van hulle kwartgebied af. En ja, hier op Loftus Versfeld dan in Pretoria, 20 minute se speeltyd wat oorbly. Noord-Transvaal brieflik voor 23 punte teenoor 10. So it's going to be young Chris Rousseau to throw into the line out. He's had a terrific game. Bechner got ahead of Marius Ferns, but it looked like Gary Pagel just going on to Joost van der Westhuizen, one of the new heroes of Loftus Versfeld, and the crowd not enjoying that. Western Province will really have to come up with something enlightening now if they're going to make any impression on this game. Tian Strauss was robbed of it by van der Westhuizen. We've seen that on a number of occasions in this half, and Western Province, something that they will really have to go and do their homework on. Well, it's certainly a vital situation in the match, and with the difference being those 13 points, which in any event are going to require Western Province to score twice. We'll see Strauss once again in the thick of things, and Skalkberger, but too many Western Province players playing the ball on the ground. Well, we've seen Chris Marais in this half taking, this will be his 5th kick at goal, and Vlokselier hasn't had a single kick at goal since Western Province led at 10-8 at half-time. This to make the points difference, 16 points. And Chris Marais has turned away. Well, those penalties, Gavin, also stopping Western Province's momentum. Well, I think, it's coming from mistakes as well, and I think there's no question about it that the Northern Transvaalers are certainly getting to the point of breakdown quicker than Western Province in these latter stages of the match, and that's really been the difference because the players are being pulled in. There's more pressure on the Western Province backs, and they just haven't been able to really. This is one of the few occasions that they've had a chance now. Lawless not finding space on the outside, under lots of pressure on Berridge, but the referee's gone already. Berridge going over in the corner, but well, we spoke about Murphy's Law a bit earlier on, but really they haven't looked like posing any real threat to the Northern Transvaalers in the latter stages of this match. Very good defensive work there, Gavin, by JJ van der Walt, who read the play well and came up to make the tackle on Lawless as he got the ball. Maria just showing that he's pretty adept with the left foot. Wegner and Blom. And it goes straight to Gerard Kombrink. That's also a mistake that Western Province tended to make, but they recover it nicely. This is Tian Strauss doing his best to dart over the advantage line for Stair Getz.
This is the hooker Visser, taken on now by Blom. Verster, Cillier, Stewart, Linney, Lawless on the outside. Now a chance for Chester Williams. Dion Oosthuizen going back very quick. So Jacques Olivier straight into touch. Well, I must say one of the features of the game has been the terrific work by Dion Oosthuizen and Jacques Olivier on the wings, making tackles, covering and then creating tries. You see out of picture that Gerard Pombrink was just receiving a bit of attention from the first aid men. And that man, Chris Rousseau, one should hear from a little bit more, quite a lot more from him rather. Showed tremendous pace. This is Verster, just waiting. Cillier. Can't get past the cover defence, taken on by Parvata. Keeps it alive to Strauss. Tackle coming from Rousseau. Good driving by Western Province. They need to get over this line if the game's going to become really exciting. Strauss battling for it. Then Philip Schutter. He's offside. Dion Oosthuizen was away on the far side, but the Northern Transvaal forwards, I think that big man Philip Schutter just arriving too late. Well, I don't think he could believe his luck. He certainly knows he was in the wrong. And he found the ball in front of him and he said, well, I'm certainly not going to run all the way back to that ball. Let me just pick this ball up. Well, this is a pressure kick for Flock Cillier, because if Western Province are going to make any impression now in the last 14 minutes, then they have to kick this. Flock Cillier looking for space on the inside. Parvata with a battering ram drive. Now watch Dion Strauss. Firstly, Schalk Burger came through, helping him with the drive, and then Strauss virtually man alone there with the ball. Had all the pressure from the Northern Transvaals, had to throw it out, and there poor old Philip Schutter. Well, what do you do in that situation? Well, we don't have to describe that kick to you, and Western Province now with an outside chance of getting back into the game. Meanwhile, we see that Gerard Pombrink, very unfortunately for Northerns, has gone off the field, and he's been replaced by the former Eastern Transvaal and Transvaal under-20 captain, Derek Grobler. Drifter was very quickly in there to make the catch. Now watch Billy Hills trying to bump off Dion Strauss. The two Springboks equally strong on their feet. Van der Westhuizen now going into trying to go. Seems Joost van der Westhuizen darting into some of those rucks, and he's highly competitive. Well, the men are, or the guys from the Mana, I was going to say, from Tainer will be reveling in the amount of room that Billy Hills has had to move in today. Verster, Lawless doubling it back to Strauss. Now taken on by Parvata. This is Verster. He's got Berridge on the outside. JJ van der Walt. Well, the crowd all gave JJ van der Walt a bit of the bird there, but he was right up against the line and could do nothing else. Well, he'll be a happy captain at the moment. You see Derek Grobler just in front of him. Philip Schutter unopposed. Van der Westhuizen. Once again, Gavin, that was Western Province ball. That was Western Province ball, and on top of that, Chris Maria didn't have any pressure put on him. He really had lots of time to line up that kick and that touch finder, and did it very successfully. I think the Western Province players, once again, just not getting to the point of breakdown. I think the tiredness has crept into the tight phases of the game as well, and lack of concentration. I think Morné Fiss has thrown in generally quite well today, but there have been times when there's been a little bit of a misunderstanding with his locks. Not that time with Louis Blom, but there's a bunch closing up too quickly. So now, well, what will Northerns do? Will Chris Maria hoist it, or will... no, Chris Maria is going to do the hoist. Watch now with the FA Meyering. Jacques Olivier is running. Lawless is under it, beautifully taken. He wants to get things restarted quickly. Well,
Well, that scoreline means that Province will be looking for 2 goals. A tall order right now. Nicely picked up there by Blom it was. This is the Visser. We've seen both hookers prominent in the movements. This is Chester Williams. Curtis Poole just coming out for a moment to see what was going on. In Province's interest, they'll need to keep this up. Nicely pulled out by Vechner, but couldn't control. That was bad luck. Lekker hoop. Nog WP, nog WP. Onder 5 hok. Philip Schutter, who brought it down. He's playing extremely well in the middle of the line out. Now, Jannie Claessen's bringing it back to the forwards again, held up by the hoop jerseys. Strauss and Parvata were there very quickly. Hy's dood, JP bal. Well, maybe with the Western Province quite used to that move. Now you saw how 3 players scragged Jannie Claessen's there, and with 2 potent wings on the outside, maybe in Northern's interest just to vary the tactics slightly. But they'll be very happy just to stay down in the Western Province half. Verster. Now what can Celia do? Williams. Lanier doubled around on the outside. The way things are going for Northerns at the moment at the lineouts, it really doesn't pay Province to kick the ball out. Calm, smiling faces. You know that Northerns are in the lead. Now Verster. Quickly in was Jus van der Westhuizen. Nog. Nummer 5, JP uit, heeltemal nog. This time it's better for Western Province. Cillier now out to Lini, and then beautifully Lawless on the outside. Simon Berridge gets almost around JJ van der Walt. Lawless did well to double around again. Beautifully taken on by Lini. A lot of blue jerseys around the player with the ball. Jannie Claessen's feeling the full brunt of a couple of tackies. Gaan voor die bal. Scrampositie zo, scrampositie, nooit Transvaal. Dat is goed. Defense of Jannie Claessen's and F.A. Meiring in the centre, and for that matter by Christian Stewart and Tinus Lini. Pretty solid. Hou. Wat gaan weer. Breek man, breek helemaal, wat gaan weer. Hier is die merking. Hier is bijna nader. That's more solid. Maria did well to get his kick in there. He didn't secure that ball in the hands at first attempt. It reacted very quickly. 7 minutes left, 26-13. Western Province need to win this ball from the major phase. Louis Blom, Nika Vechner. Goes and interference. Penalty to Western Province. Interference by the Northerns forwards. Now, what will Theon Strauss decide to do? Remembering that Northerns have to make 13 points up on, Western Province rather, have to make 13 points up on Northerns. The forwards have the little move for Stair, doubles around now, taken on by Skalkberger. Tries to find his support play. This is where they need to level, open up the ball. Penalty right in front of the uprights. Keith Andrews. John Westhuizen, fellow tourist, just going up and saying, hold on, Keith. Now Western Province moving it away. This is Parvata, and he gets away, and Parvata gets in for his try. Strong running by the Province flanker. Well, there were a few thrusts, of course, and ultimately
perhaps it was inevitable that Western Province would get through. Some quick passing and also perhaps some shoddy tackling here by Northern Transvaal in not bringing Parvala down. He had men on the outside, but full credit, I think, to the Western Province flanker for some good driving play there. Just watch how well he gets out of the tackle there, and then, well, seeing the line in front of him, and that was all over. Well, the decision by Tiaan Strauss to take that quick kick vindicated, and this may just cheer the Western Province players up into something exceptional, so we could have a nail-biting last 5 minutes. The kick by Cilliers is terrific. Well, the question is, can this be the necessary motivation for Western Province? 6 points the difference, another goal needed, as said by Hugh Bladen a little earlier on, and an exciting closing stage to this match. Well, Northerns will want to just keep Western Province down in Western Province's half, and Province have got the pressure on them. They'll have to do things and be more creative than Northerns will, because they'll be happy for Chris Maria just to pump them back into the Province. Northerns making a few mistakes now, and Province getting the penalties. In the early part of the half, it was Northerns that were getting the penalties, so the concentration levels just have to be lifted a bit by the Northerns players. And I must say that Cilliers' kicking has been most impressive this afternoon. Just a metre outside the Northern Transvaal 22-metre line. Well, that's been one of the question marks against him, is his ability to kick the ball prodigious distances, something we've come to get used to from most of our kickers, but he's accurate, and that's most important, and also I think visionary as well. In occasions when he's really looked for space today, and his touchline kicking has been quite superb. Well, just imagine the pressure if Western Province do score. It'll be 26-25 with Cilliers to take the conversion, but a great clearance there by Joost van der Westhuizen, taking all the pressure off Chris Maria. He really does move the ball very quickly through his hands and onto, on that occasion, his left foot. He is right-footed, but kicks very, very well with his left foot, and enable him to be able to get out of trouble. Good catch by Louis Blom at the front of the line-out. They lose it. This is van der Westhuizen. This is the move he loves so much. Berridge has to make ground. It doesn't go out. Van der Westhuizen loves it because it's now Northern Transvaal's put in. Interesting that the two scrum halves, Van der Westhuizen and young Eben Verster, both 22 years old and both the youngest men in their team. Now the Northerns crowd getting behind their team. They love it. See all the blue floppies. Beautifully taken by Philip Schutter. Billy Hills goes in quickly behind him. Billy Hills is in possession. Rousseau has things under control. Northerns will enjoy this. They almost lose it. Now Maria with the drop kick. Lawless, will Lawless counter-attack? Is he going to run it? He can't. Yes, he does. He gets past Yanni Claessens, pops it up to Leni. Western Province, no, and it's a Province, and it's a Northern's penalty. I'm sure those people down in Cape Town are holding their heads in despair. Keith Andrews, one of the characters in the Western Province team. But this could wrap it up for Northern Transvaal. Well, we hear that Transvaal are leading Natal by 21 points to 17, but this is a penalty, Gavin. Well, one was almost expecting this from Western Province. It's happened so many times during the match where they've been playing the ball on the ground, and on this occasion right in front of their pals, and obviously snuffing out any possibility of a victory with just the 2 minutes left. The official scoreboard clock shows that there are 2 minutes left. We've got referee's optional time, but there's not a great deal of it. Maria will be in no hurry to rush this one. And he likes it. Chris Maria, as most kickers do, as he struck it, he just turned away. And one must feel that that's wrapped up the game for Northern Transvaal, Gav. Yeah, I don't think there's any question about it. As we said, just those 2 minutes, and they'll have to really, something drastic would have to happen. There's not too much optional playing time from the referee, as Marie just quietly boots his team back into Western Province territory. They're certainly showing ascendancy in the line outside Northern Transvaal,
in these last 20 minutes, and even on Western Province ball on occasion. So they're quite comfortable down there. Well, it all started very well for Western Province at the lineouts. They won their fair share in the first half. In fact, had a few more than Northern Transvaal, but it's all gone wrong. And now we see Bertus Poel making for the line. Is he going to get there in time? Oh, wow, wow. Well, they've just wrapped it up completely. In his debut for Northern Transvaal, he gets in for a try, and he certainly showed terrific pace there. There's been blindside space throughout this match on the Western Province side. And there, Bertus Poel with not a soul in sight, just with the try line in front of him. Desperate effort there by Chester Williams, perhaps the guilty party, who should have been covering that territory. Just watch the bounce. The bounce favouring Northern Transvaal on that occasion. But, well, Bertus Poel, Gerrit Combrink and Adrian Richter have been real live wires as a threesome at the back of the Northern Transvaal pack during this match, and just reward there for Poel. Well, Bertus Poel, who started at the front of that line-out, and he's operated quite a lot of the time at the front of the line-out, particularly when Northern Transvaal have short line-outs, and he certainly came away there, and as he secured the ball, showed terrific pace. Chris Maria waits, the flags stay down. 34 points to 20, and that's 4 tries to Northern Transvaal, the 2 to Western Province. Western Province have 2 log points in the Currie Cup by beating Free State, and now Northern Transvaal in their home area, their home paddock, putting it across Western Province. They've played such huge traditional games, and they have been great rivals for many, many years. And Gavin, Northern Transvaal in the event, eventually the deserved winners. I think, you know, the last 20 minutes of any rugby match